Alright, so like with pretty much all of my videos, everything is pretty theoretical and experimental, so if you don't like it, just don't do it yourself. But I decided to do an extreme girdle on this Português seedling. The logic behind this is the same as with fruit trees. Obviously this is a seedling, so I'm not expecting this to start budding, but there should be an enhanced growth of the diameter of the top section of this seedling. The anatomy of the cactus is a bit different than with other plants that this is usually done with. They just basically do a shallow cut on the bark, since that's where the nutrients and everything passes. The xylem, I think it's called. But with the cactus, I'm pretty sure it's the inner ring that we all graft to. So I did my best to try and expose that to the air so that it dries, and I did this almost completely around, forming a C, which based on a few papers is the most effective girdling technique. There's obviously different types. You could do a more fine or thinner girdle. This is a bit more extreme, but there is still a perfect connection on this one rib. So the logic would be that all the nutrients and carbohydrates still continue to go from the roots up. However, whatever is formed on the top doesn't return back down. I probably should have done this a bit lower, but that's fine. So this is basically a graft of itself, essentially, and the same principle would apply to grafts as it would here. So the likely result in maybe a few weeks is it may pop on the bottom if not enough nutrients is passing upwards. I'd suspect it would pop near the top spines, but I have no idea. And this is just a more extreme version of that. There's a clear passage all the way through, straight. I used my scalpel, so it wasn't long enough, but the idea works. I placed these plastic, I'm not really sure what they're called, those plastic bag bread closers, I don't know what they're called, wire cutters, wire something, I don't know. But I did that so that they don't fuse back together. It's basically the same idea as the girdle, just more aesthetically pleasing. I tried to actually manipulate this a bit, but I guess it's not long enough to do like they do with those desert rose, where they basically make it a living sculpture. But yeah, we'll see if the center isn't damaged enough where it continues to grow at the top and it doesn't just pop excessively on the bottom. And besides that, I just chose these two since they're the most generic looking Português compared to the others that are a bit fatter and more appealing visually. So yeah, today is the 12th of November, just documenting so that we can
follow the results. So this is just more backup for my girdling experiment. This, I guess you can call it a natural girdling effect. You can see that the growth is quite rapid and large compared to the others, and it's mainly on one side because there was some initial, I guess, rot damage. It's hard to see here, but essentially a portion of this lophophora rotted away almost to the core, but it healed. So there's a, I guess, 50% girdle on this seedling, which has resulted in it growing quite large on the top compared to the rest. This may just be due to me observing it and wanting this result, so I'm just sharing what I consider a natural girdle. You can also do a mechanical girdle by using a zip tie or something to mechanically girdle the nutrients from going up and down the seedling. So here are the 3 fire Trichocereus that I used. The fire damage is basically not visible, and all this growth is new growth. Visually, there's no special distinction between them and the untreated seedlings. This, you can see a little bit of the older burnt section, but again, it's grown out of it. The top does initially seem that the spines were more developed than the rest, but everything seems pretty caught up, and this is a bit thinner than the rest. So if anything, there's actually a delay in the development, more longer term. But initially this was a bit more developed than the rest. And here's the final one that, again, you cannot see the older burnt section, and everything is new growth. And visually, there's nothing different about it compared to the untreated seedlings. The only thing now is that there's a slightly delayed development, at least in terms of the diameter. And just a quick update, I also watered everything today, so I just wanted to add that into this post. Então, igual todos os outros vídeos meus, aqui é bem experimental e mais teoria do que prática. Aqui eu completei é chamado um girdle. O pessoal aplica essa técnica em árvores para soltar frutas prematórias, em pé de manga e outras frutas. Em árvores, a fisionomia da planta é diferente, então ele só faz cortar a casca do tronco. Só que aqui a anatomia do cacto eu acho que é diferente, e o centro, que é aonde os nutrientes passam, e não só a parte de fora igual de uma árvore. Então o que eu fiz aqui foi, eu cortei no centro o excesso até expor aquele centro que tem. Só que eu deixei um setor totalmente sem ser danificado. Aqui eu fiz o que é chamado um seed girdle, considerando que é o mais eficiente segundo os 2 papéis científicos.
em produzir frutas e ter o efeito. Então o raciocínio atrás disso é que os nutrientes, as raízes e tudo sobem, como faz normalmente, e continua passando pelo lado traseiro aqui, que não está afetado. Só que não vai voltar todos os nutrientes como voltaria normalmente se não fosse danificado. Então, se fosse mais maduro, no futuro eu tento isso de novo. O lógico isso é para ajudar ele a florescer mais rápido. Menos que esperar alguns anos, talvez seria mais rápido florificar assim. E aqui, já que é muito jovem a muda, a única esperança minha mesmo é que ele comece a engrossar mais rápido do que está corrente. Aqui é praticamente um enxerto de si próprio, só que a conexão já está perfeita. E vamos ver se dá certo, já que eu não sei se faz muito raciocínio. E esse daqui é a mesma ideia, só que mais extremo e mais estético do que qualquer outra coisa. Você dá pra ver que tem um corte totalmente atravessando de todas as pontas, as costelas. E bem, eu não consegui manipular o cacto como eu vejo, porque se fosse mais longo talvez eu conseguiria até modelar um pouco, achatando um pouco, fazer uma escultura viva, mas não foi possível porque não foi longo o suficiente. Então aqui, como eu expliquei, os nutrientes vão subir e os carbohydrates, eles vão subir, só que não volta na velocidade. Então esse é o raciocínio. Então se você achar esses experimentos absurdos, é simplesmente não fazer você mesmo, mas eu vou postar aqui para os que estão interessados pelos resultados. Então aqui só é mais uma prova do que eu considero um girdle, como eu estou fazendo com o Trichocereus. Aqui ocorreu naturalmente, você dá para ver que tem um crescimento maior do que os restos, e aconteceu mais depois de um dano de apodrecimento. Você dá para ver aqui embaixo que ele apodreceu metade, aí se sarou. Então tem um girdle de 50% comparado com o outro que é uns 80% coste do arredor. Aí após disso teve um crescimento bem mais rápido em comparação dos restos. Essencialmente é parecido isso aqui, onde teve um dano que atrapalhou o movimento dos nutrientes natural. Aqui mais um que está correndo mais ou menos similar, só que aquele era um caso bem mais extremo e está crescendo bem mais rápido. Pode não ser o caso, pode ser só porque eu estou observando isso e eu quero que seja isso, mas eu só estou mostrando que acontece naturalmente. Você também pode fazer mecanicamente, amarrando uma linha, alguma coisa para atrapalhar a transferência de nutrientes. Então aqui estão os 3 Trichocereus que eu fiz o experimento de fogo neles. Você não dá para ver mais o dano do fogo, tá lá embaixo, e tudo aqui é crescimento novo que aparentemente não tem nenhuma diferença entre os que não foram tratados. Inicialmente esse daqui, as espinhas estavam mais maduras do que os restos, só que agora eles estão tudo equilibrado mais ou menos, e agora ele está apresentando um atraso no desenvolvimento relativo à grossura dele.
Esse aqui também, você dá pra ver só o dano lá embaixo um pouquinho. Só que o crescimento novo não tem nada especial em si. Não tem nenhuma mutação, nada. Então, por enquanto é isso. No futuro eu vou queimar ele de novo, ver se tem uma resistência maior a esse queimado, esse volta mais rápido, ou alguma coisa assim. Mas não tem nenhum benefício de queimar eles por enquanto. Então, só para eu incluir isso aqui, eu também aguei tudo hoje, incluindo os meus experimentos novos. Eu só não molhei onde tem os cortes, mas o estrume está molhado.